Yeah, so this is double, then so it will occupy up to 15 to 16 decimal places after that dot. So it is an 8-byte floating point structure, double has. Seventh వచ్చేసి char. So char అంటే single character. So జావాలో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్, ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ జావా విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ యూనిక్ కోడ్ క్యారెక్టర్. ఓకే, ఒక్కొక్క యూనిక్ కోడ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి 2 bytes of memory of 2 bits of memory occupy చేస్తుంది, not 2 bytes. Okay, 2 bits. So that is the size of a char data type. And last, boolean. So it stores 2 keywords, either true keyword or false keyword. ఈ 2 keywords తప్ప ఇంకేం స్టోర్ చేయదు. సో దానికి మెమరీ అడ్రస్ అనేది అట్లా ఎంత మెమరీ స్టోర్ చేస్తుంది అట్లా ఏం లేదు. It just points a keywords, true keyword, false keyword, that's it. So these are the 8 primitive data types in Java. So all this primitive will manage the variable to store what type of data the variable to be stored, okay, to be handled. Variable ఎలాంటి డేటా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది ఈ డేటా టైప్స్ ఆ వేరియబుల్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. So hope it is clear. Then what is a variable, we'll see now. అసలు వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? Variable, what is this? A variable is a named constant that which points to the memory location to store a value. So it depends on data type, the variable will store information. Okay, so data type ని బేస్ చేసుకొని వేరియబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్స్ నేమ్డ్ కాన్స్టెంట్. సో ద సింటాక్స్ వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే, we should have a data type first, that should start with the data type, then an identifier అంటే name of the variable is equal to the value, then stop. So this is the syntax. So this is the syntax here, how to create a variable. So that should prefix with a data type and followed by equals assignment operator, and followed by value. So for example, int x is equal to 1000. Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని పాయింట్ చేస్తే మనం annotate చేస్తే, yeah, so int is a data type, x is identifier, then 1000 is value.
Okay, now let's go for a program. Now I'm going to create a new package for this variables concept, and right click on src, go to the new package, com.esc.variables, finish. So variables package create అయిపోయింది. Basic variables. Yeah. So created a class basic variables with a main, creating first variable x1 with some value. Okay, let us start with byte. Byte to start with them. Byte b is equal to 122. If 122 is the right value or not? Exactly, because the maximum value of byte is 127 plus 127 కాబట్టి మనం 122 స్టోర్ చేసుకోవచ్చు without any issues. For short, s is equal to, for short variable I can store up to some 32,000 change. Okay, let me store 27,550. Yes, without any issues the short can serve this value. Next, this is I integer. Okay, so the range is 2 power 32 minus 1. 32 minus 1 కాబట్టి 2 power 32 minus 1 అంటే చాలా పెద్ద వాల్యూనే వస్తుంది. But I'll be storing some 4 crores data x 44. Okay, somewhat a big number. Then long L is equal to, you can store 440444444 అంటే ఇంటీజర్ కన్నా కొంచెం పెద్ద వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాం. char ఒక క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేశాను. for boolean true. Okay, either true or false. For float, f is equal to 32.1456. You must have to put a f at the last. F represents the floating point value. F లేకపోతే float work కాదు. Double d is equal to 32.1456.789. So I'm giving some more precisive. So if your currency అంటే మనం స్టోర్ చేసే వాల్యూస్ ప్రెసిషన్ వాల్యూస్ మోర్ ప్రిసైజ్ గా ఉండాలంటే డబుల్ కి వెళ్ళండి. అంత ప్రిసైజ్ అవసరం లేదు, జస్ట్ పాయింట్ తర్వాత ఒక 2-3 డిజిట్స్ అంతే, అంత మించి ఉండవు అనుకుంటే go for float. So these are the 8 things. Let us display one by one. Trying to display the byte b. Okay, trying to display the short. Yes, trying to display the integer. Show the long. Char ch. Okay, not c, ch. Boolean. So 2 more. One is float. Last double.
Just execute the program. These are all the values. Okay, then now let us see the types of variables. This is like data types and variables with a simple program. Let us see what are types of variables we have and in what places, which places variables are most suitable. Types of variables. First type of variables we can create at instance level. They are called as instance variables. Instance variables అంటే global variables అన్నమాట. నాన్ స్టాటిక్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు. సెకండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. థర్డ్ మెథడ్ parameters. Fourth one, local variables. So we can use the variables in 4 ways as defined here. Okay. So instance variables, static variables, method parameters, and local variables. Tomorrow we'll discuss about instance variables and static variables, and we'll have some more examples. Okay, so see you tomorrow with instance variables. So till then, keep practicing the programs and please review all the previous videos. Have a nice day. Bye bye.